Okay, mayong buntag sa tanan. Others are still coming in. Pero sige lang, we are going to start our service this morning. So again, conscious lang ta mga igsoon, no, to always keep our microphones muted, even though namangyapon ko mag-martial ginagmay. No, it's good to see everyone. Oh, kaway, wave dia, be. Oy, taraw. See? I see this as a much better option yun, no, kaysa live streaming, no. Di na to makita mga manindot o mga ambungan nga dagway sa tunga kaigsuunan. Ayan. So good morning once again. So before we start our worship this morning, ayan, magkanta sa ta. So also, if maapas pa niyo, napamoy time, prepare daan inyong mga inyong bread and cup para sa communion nato later. Ayan. So let us start this morning's worship with a few songs to remind us of the presence of the Lord Jesus Christ in our midst this morning.
And you open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Well, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. You're the everlasting, everlasting
Sige, let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this morning. Salamat, O Lord God, nga nagkita mi sa among mga kaigsunan karon, Father. We thank you, Lord, for bringing us here together as your people, O Lord God, as one body of Christ. And Father, this morning, among pagampo, we pray, O Lord God, that you'll open our hearts and our minds, O Lord God, for the worship service this morning, as well as prepare our hearts and our minds, O Lord God, for your words that we are going to hear this morning, O Lord. We thank you, Lord, and we praise you, Lord, all the days of our lives. All this we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, Lord, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
And now, brothers and sisters, let us prepare ourselves to receive the Word of God this morning. Mayong bundag sa atong mga kaigsunan nga nagauban kanamo nining atong panimbahon karong buntag. Ngadto sab sa among mga dili na mo nakaila pero gauban gihapon sa amo nining maong panimbahon pinagi sa virtual worship. Ako mga pangumusta kaninyo diha. Mayon ta nga kamo nakaandam na daan nining atong panimbahon karong buntag. Sa mga kaigsunan nga tuwa sa gawa sa nasod, kining akong mga pangumusta kaninyo. No, I hope nga kamo naa sa mayong panglawas o dili man mo makadungan kanamo kay lain-lain man ang atong time, but mayong adlaw kaninyo o sa panahon nga kamo naga tanaw nining atong virtual worship, panalanginan unta kamo sa Dios. Lain na usab nga Domingo nga gihatag sa Dios alang kanato. Unang Domingo sa bulan sa September 5, 2021. Ug ang atong tema karong bulan sa September is ministry. Mabasa nato ang atong verse diha sa Lucas kapitulo 10 versikulo 31 paingon sa 32. So kini siya nga verse naghisgot kini mahitungod sa Good Samaritan. Naghisgot kini mahitungod sa loving your neighbor and helping them in times of their need. So helping others is a ministry. But this morning mga kaigsunan, dili na ko isgutan ang the Good Samaritan, but still in our team ministry, ang topic nga akong hisgutan mao Martha and Mary. Martha and Mary. And this is our topic this morning. But before we discuss our lesson this morning, let us have a word of prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for giving us another day to worship you. Thank you, Lord, for the protection that you have given us this week, the blessings that you have poured out in our midst. Thank you, Lord, for your love and your goodness, O God. And this morning, Lord, as we continue in our worship, I pray nga ang among tang internet connection dili maputol and magapadayon kini gikan sa among pagsugod hangtod sa among pagtapos. Andama ang among mga kasing-kasing nga magadawat sa imong instruction karong buntag. O amo kining magamit, Lord, nining si manahuna o God, uban sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. Ubani kami nining kabuntagon o God. Sa ngalan ni Jesus, kining tanamong giampog gipasalamatan. Amen o amen. So, Martha and Mary, mao ni ang atong mahisgutan karong buntag mga kaigsunan. Adunay usa ka batan-on nga gusto gid siya nga motubo sa iyang pag-alagad sa Dios. Ilabi na sa iyang gusto nga mamuhat diha sa pagministeryo sa pulong sa Dios. So ang iyang gibuhat, nagkuha siya og papel ug iyang gilista ang tanan nga mga gusto niyang buhaton. Ilabi na ang pagbiya sa iyang mga bisyo. Giapil pod niya lista dito ang mga lugar nga gusto niyang adtuan ug didto siya magministeryo sa pulong sa Dios. Hinamon kay siya, then iyang gidala ang iyang listahan dito sa church, dayon iyang gibutang dito sa altar. So pagkagabi ni ana medyo dili siya mahimutang kay mura og adunay kakulangon sa iyang mga listahan.
Tuod man ni kuha siya another papel ug iyang gilista didto ang gusto niyang buhaton ug ang dili niya gustong buhaton. Tuod man pagkabuntag niadto din siya dito sa kining church o gidugang niya dito pagbutang sa altar sa church. Niabot ang simana sa iyang pagpaabot, niabot ang bulan nga expecting nga tubagon siya sa Ginoo, niabot ang tuig but wala gyud nahitabo sa iyang gisulat dito. Mga igsoon, ang Dios dili man magdili kanato sa atong gusto nga buhaton diha sa Dios. Ang gusto lang sa Dios kanato nga kita mismo sa ato kaugalingon ato ihatag kini aron maggamit sa Dios dili sa atong kaugalingong terms and condition. Allow God to use this. Ang ato lang mao atong paghatag kaniya para magamit niya sa iyang mga gimbuhaton. Mo na igsuon, no? So ang atong pangutana karon, unsaon nato nga mahimo kitang maayo nga magbubuhat sa gingharian sa Dios. Unsaon nato nga kita mahimong maayo nga mamumuo sa gingharian sa Dios. Nining kabuntagon adunay tulo ka points nga atong isgutan mahitungod dining atong pangutana karon. Unsa nato nga mahimo kitang maayong mga magbubuhat diha sa gingharian sa Dios. There are 3 points. So, first point is we must take time to listen to Christ. We must take time to listen to Christ. Diya sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 38 ug 39. Ato ning basahon. Nagpadayon paglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an ug miabot sila sa usa ka baryo. May babae dito nga ginganlan og Marta, gipadayon niya sila sa iyang balay. May igsuon siya nga si Maria nga naglingkod dito sa tiilan ni Ginoong Hesus. Tungod kay gusto siyang maminaw sa iyang mga gitudlo. We know mga kaigsunan nga in the other scriptures, especially in the book of John, that this village or baryo nga naabtan ni Ginoong Hesus, ang ngalan ni ini is Bethany. Ining Bethany, mga 3 kapin kung kulang ka kilometro, makaabot na dahin ka dito sa Jerusalem. Apan si Jesus, wala siyang midiretso, but dito siya midiretso sa balay ni Martha. Then Martha opened her home to Jesus and his disciples. O giatiman dayon ni Martha ang mga kinahanglanon ni Jesus uban sa iyang mga tinunan. Pagkaigsuon, nagkaila na ba kahadaan si Martha o si Jesus? O mao pa ba kaha ni nga time ang una nilang panakita? Wala man nasulat din hinuon sa atong bersikulo mga kaigsunan. Pero kung kini man ang unang pagkita ni Jesus ug ni Martha, mauusab kini ang sinugdanan sa nindot kaayo nga panagtigalaay. Mao na nga ang rason why Jesus stayed here in Bethany a number of times, and after this and became good friends with both Martha and Mary. Nailan pod ni Jesus na ang ilang igsuong lalaki nga mao si Lazarus. Ug sa dihang nasakit si Lazaro,
Si Martha ug si Mary nagpadala og mensahe ngadto kang Hesus nga nag-ingon siya. Ang imong hinigugma nga higala na sakit. Kini nga hangyo sa managsuon igsuon. Nagpakita kini unsa kasuod sila nga managhigala ni Hesus. Nagpakita kini og talagsaon nga relasyon. So, sa diha nga nadawat ni Hesus ang mga mensahe, gituyo ni Hesus nga malangan siya sa pag-abot sa balay nila ni Martha ug Mary. Aron makita nila ang mas dako pa nga milagro nga ilang makita kay gibanhaw man ni Hesus si Lazaro kaysa ayuhon lang siya sa iyang sakit ug balatian. Tanawa gani igsoon. Ang pinasahi nga panalangin nga ilang nadawat gikan kay Hesus. Sa diha nga ilang gi-welcome sa Hesus sa ilang panimalay. Ug hunahuna ako no, unsa kadako ang panalangin kung kita atong pasudlon sa Hesus sa atong kinabuhi. Kanang magani unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Makita nato unsa ang pagkamaayo sa Ginoo igsuon sa atong kinabuhi. Kung atong papuyon sa atong kasing-kasing, nadawat nato ang kaluwasan. Karon dili na kita ulipod sa atong kaaway. No? Wala na kita na ilalom sa sala. Mao na igsuon ang kadako sa panalangin nga atong madawat kung atong i-welcome sa Jesus sa atong kinabuhi. Next, makita nato ang igsuon ni Martha na si Mary. Diya sa versikulo 39, makita nato that Mary who sat at the Lord's feet listening what he said. So, kinsa kaha sa duruha ang magulang? Si Martha ba o si Mary? Wala man po nasulat din sa atong Biblia. But sa mga observation sa mga Bible scholars, maurag si Martha ang magulang, dili si Mary. Wala man po sa atong bersikulo kung naminyo na ba na silang duha. No? Wala sa atong bersikulo. Wala po sa atong bersikulo kung dalaga ba na sila o mga balo na bakaha ni sila. So kung atong maobserbahan sa atong bersikulo, mga igsuon, si Mary naglingkod sa tiilan ni Jesus o naminaw siya sa gitudlo ni Ginoong Hesus. The word uses here, igsuon, to describe Mary is literally means that didto gid siya sa tiilan ni Kristo naglingkod unya naa siya sa duol. And atong makita that if we saw the picture that Mary sitting close to Jesus, then Mary is enjoying the nearness and intimacy of the presence of Jesus Christ. Muna po sa ato kaugalingon that if we are very close to God, then we are enjoying the presence of God in our lives. No? So, sa panahon nila ni Mary, it was common in those days for pupils, no, to sit at the feet of their teachers, no? In fact, this was a familiar mark of a discipleship. Ato ning makita sa kinabuhi ni Paul diya sa libro sa mga buhat 22 that Paul was brought up at the feet of Gamaliel. Gamaliel was the rabbi who trained Paul in the Jewish law. And so by sitting at Jesus' feet, Mary is showing her desire to learn
she was demonstrating respect for Jesus as her teacher. In effect, mga igsoon, she shows herself to be a willing disciple of Christ. Kanama gani. How Jesus commend for this ang gibuhat ni Mary. Because this is significant because a Jewish teacher igsoon were generally opposed to women learning from the rabbis or other teacher in this fashion. Dili ingon ana ang kuan kay ang mga rabbis and teachers, they were more focused on the men. Ang mga babae dili. But Jesus commend the action of Mary, no? Tanawa gani ang ingon ni Lucas. She sat at Jesus' feet listening to what he said. It means that Mary attentively and continually listening to Jesus, to his word, o dili siya gustong masugaw sa iyang pagpaminaw. No? Tingali si Martha sa iyang kabisi, aduna siya mga manifestation o mga signal just only nga makaalinggat si Mary kay si Martha nagkapuliki man sa iyang gitrabaho sa pag-andam sa pagkaon sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus ug kang Hesus mismo. But Mary dili siya gustong masugaw sa iyang pagpaminaw sa kang Ginoong Hesukristo. So Jesus was teaching Mary, and Mary was listening attentively to everything he had to say. Kay alang kang Ginoong Hesus, importante kini sa atong pakigrelasyon diha kaniya. Mao na igsuon, no? Nga wala untay makasugaw sa atong pagbuhat sa mabutang spiritual, especially listening to Jesus. No? Ang dili unta pwedeng masugaw ang atong gustong pagabuhaton sa mga gimbuhaton nga gusto natong ipaabot dito kang Ginoong Hesus, no? Or diha sa gingharian sa Dios, mga kaigsunan. So, unsa ba ang mga butang nga makasagabal sa atong pagpaminaw sa Ginoo? Isuon. Ang ato bang pagkatapulan? Tapulan na ba kita sa pagbasa sa pulong sa Dios? Gitapulan na ba kita sa pag-ampo ug pagpamalandong ngadto sa Dios? Mga kaigsunan, ikaw mismo ang nakahibalo unsa ang imong mga kakulangon sa atong pagpaminaw sa Ginoo. I hope igsuon nga kining atong nadunggan nga mensahe karong buntag makapausab unta kanato sa atong pag-alagad sa Dios. Tungod kay walay lain nga angayan nga atong buhaton sa usa ka Kristohanon nga makapaduol kanato kang Ginoong Hesus is only to sit at the feet of Jesus and taking our time to listen to Him. Amen. Muna igsuon nga maghatag kitag panahon nga maminaw kita diha sa kang Ginoong Hesukristo. Ikaduha igsuon nga unsaon nato nga mahimutang successful nga mamumuo diha sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nato that we will take time to listen to Christ. And number 2, we must beware, no, of distraction. Diya sa Lucas kapitulo 10 versikulo 40. Ako basahon. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made.
She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister hath left me to do the work by myself? Tell her to help me. Napay exclamation point. Tell her to help me. Kung sa Binisaya pa na, Lord, nagkapuliki na ko din sa akong gibuhat. Wala malanggid ka nagtagad. Nga ingnon nimo ako igsuon nga tabangan niya ako kay nagbisi na kay ko dinhi. Ingna siya, Lord. Ingna siya, Lord. Nga tabangan ko niya. Inana iso niya usahay mabot sa atong kinabuhi nga usahay kita ragali magtikaw-tikaw na bisan ng taong way labot maapil og sa atong kasuko. So igsoon, we must beware of distraction. So kung atong makita sa kinabuhi ni Martha was distracted by all the preparation that had to be made. Mao na nga ato makita na ang gibuhat ni Mary nga naglingkod lang dito sa tiilan ni Jesus ug si Martha was distracted, no? Nagkapuliki sa tanan niyang gustong buhaton. The word that translated distracted igsoon in this verse is a word that means that to be pulled or dragged away. Gibira ka ba? Na kay gusto nga buhaton din pero birahon ka sa lain nga angay nimong buhaton. Mo na ang word nga distracted. Gibira siya. Meaning si Martha instead of listening to Jesus, gibira siya palayo, no? Ngadto sa iyang daghang gibuhat ug napalayo na noon siya sa angay unta niya nga timanon nga mao ang pagpaminaw, maghatag og panahon nga maminaw kan Hesukristo. Because dili man siya pirmi agana sa balay nila ni Martha and Mary. Mga igsuon, pila ka kay gayon nga kita mapahilayo sa angay unta nga atong gibuhaton, especially diha sa Dios, especially sa atong relasyon diha sa Ginoo. Naamang good mga nagkalain-lain nga mga pagkinahanglan ug mga kabalaka nga atong atubangon sa matag adlaw, mga kaigsunan. And angay po di nga tagaan nato sa pagtagad sa kadaghan murag gabirahon kita sa nagkalanlain nga direksyon nga wagay ta kay bawo nga unsa ang atong unahon pagbuhat na natay gibuhat ini wa pa matiwas kay tuwa na po tong isa, di pa matiwas ni apo ng isa. At the end of the day walay trabaho na human. Why? Dili ta focus. We are so distracted, mga kaigsunan, no? Muna nga sa atong tinguha to be doing in the ministry, then kinahanglan nga aware kita sa mga distraction nga gakahitabo sa ato kinabuhi. Let us focus on the things that needed, especially in our spiritual life, mga kaigsunan. No? Na kung ikaw usa ka minyo, daghan kayong demand sa atong family, ang atong mga anak, no? Adto sa eskwelahan, apil sa meeting, no? Naapay atong mga bayranon nga usahay nanay mga due date. Kay tabo, may ganin ning bayranon kung kaibaw ta sa mga online payment, dili na ta maglinya, no? May lag senior ta, bisag senior gani kay usahay ang mga atong mga anak usay suguon ng gidikanan kay ikaw lang bayad dito sa kuryente kay senior ka, pagabutin mo dito sa palko galinya gyapon mga senior, madugay gihapon. Pero naa ka sa online mga igsuon, dali ra.
Hmm. In short, mga kaigsunan, daghan kaayong mga posible nga mga butang nga gabira ka nato ug dili ta kabantay na pahilayo na kita diha sa ato untang angayan nga buhaton to sit at the feet of Jesus and learn to listen to Him. So, atong makita na daghang mga butang in this world that we are so distracted. No? The things in this world nga nagkalain-lain lang nga igsoon. But makita nato that si Mary nakapili sa usa ka maayong butang to listen to Jesus. No? To listen to the Lord. But Martha was being pulled about in so many directions. She was so distracted. No? Sa ato kang kungaling, unsa kaha ang nakapabalda sa atong kungalingon. Sa kang Martha, unsa ba ang nakapabalda kaniha? No? Muna ang giingon sa atong bersikulo. Martha was distracted by all the preparation that had to be made. Nagkapuliki si Martha sa daghang kayo ng giandam na pagkaon para nila ni Ginoong Hesus. If you notice the phrase, he was distracted by all the preparation that had to be made. That phrase, that had to be made. So, how many times do we get caught up in just nga daghan patag gabuhaton and dali ra kayo tang madisib sa ato kaugalingon nga usahay magpakita ta nga busy kayo ta and somehow ug diha gani sa opisina, no, we feel more important if we are busy. So kung naada yun mangutana nato, mangumusta nato, especially kung taga-iglesia, kumustahon ta nga, Brad, kumusta man ang atong kinabuhi? Sa busy kayo, bro. Sus, daghan pagay ko buhaton, pero wa pagay koy napagay uban nga wa pa masugdi sa kabisi. You know? Pero kung sa kanindot, kung ang mangutana nato ang atong tubag, mingon ta nga bag-o lang kung nahuman sa akong pagpamalandong o sa akong mga pag-ampo ngadto sa Dios. No? So, kana siya, gwapo na siya nga paminawon kaysa mingon tag busy kaayo. Usahay kining word nga busy, basta dili kay takadto, dili ta maka sipot sa atong mga gipangsaad, then atong dali ra gyud atong isulti nga na busy ko, Brad. Na busy ko, Brad, no? Kaysa mingon ta nga bag-o lang ko nahuman sa akong praise and worship and sa akong pagbasa sa akong Biblia. Nindot na unta ang paminahon, no? Pero usahay ang uban nga mangutana ug sama ingon ana mutubag pod makigtupong nimo. Siya man ako og praise and worship, Brad. Siya ako gabuhaton gyapon ako na tagsa na lang. Uy, tagsa na lang dahil makigtupong pa, pero talagsa na lang. Mga kaigsunan, angayan nato nga bantayan ang mga butang nga makapasagabal sa atong ingon ta kinabuhi nga gusto tang magpahiduol diha sa Dios. No? So, kini ato makita nga this is not only the problem of Martha. No? He was distracted. No? Pero apil pud tani igsuon. Apil pud tani nga mga ingon ta mga distraction sa atong kinabuhi. Kay mo da baya ang buhat sa yawa nga iyatang sugaw-sugawon aron dili nato mabuhat ang atong gustong buhaton diha sa Dios.
So Martha was distracted by all the preparation that had to be made. Now, this is very interesting, mga igsoon. Tanaw gani. The word preparation in this verse, mga igsoon, is the same word that is often translated service. In other words, service or ministry. Oh, simple. Tinuod ko diya, Pastor? Yes. Oh, service or ministry. So, in the original language, it literally says that Martha was distracted by much service or ministry. Sa kadaghan siyang ministry. Sa kadaghan ngayang gipamuhat para sa Ginoo. Say makaingon ta, ha? Inana day usay, Pastor, ang mga ministry nga atong buhaton, ang mga gimbuhaton diya sa Dios, usay makapabalda sa atong in our sitting at the feet of Jesus and listening to Him. Yes, mga kaigsunan. So, can ministry distract us from Jesus? Yes. Kung dili ka kabantay igsuon nga tungod sa atong daghang gibuhat, hago ka na din sa panahon sa atong mga personal devotion to God, dili na ta makahimo ni ini. No? Kakahitabo ni usay sa mga kanang ako naka-experience ko sa camp. Sa camp naman ginang 6 o'clock na magmata kay mag-devotional. Usay pagtapok sa mga leaders sa camp, mingdang si Brad Bob, wala ka mata kay daghan kay ang gibuhat niya gabi. Aman si sisters so and so, wala gihapon kay nag-overtime, dugay nakatulog. Ato na lang tun siyang sabton. Mga igsuon, kana nga mga butang. Yes, kung man na siya, kanang gibuhaton mo nato na sa Ginoo. But we will be wise, no? Tingali, kulang ang atong staff sa pagpamuhat, ana. No? I tell you, brothers and sisters, we will not overwork ourselves. Even in the church, we must be careful not to overwork each other until we have no time left for the most important things. Yes, mga kaigsunan. So Martha is so overwhelmed by all her distraction that she comes up to Jesus and asks, Lord, don't you care? Wala nagig ka magtagad na mo, Lord. Wala ka magtagad na ako. Wala ka kakita na ako nga na-busy na kay ko. Sa pangutana ni Martha, Lord, don't you care? Yes, the answer is yes. No? Yes, Jesus does care. No? He cares for the birds and the sparrow, and how much more for you. He cares about us. Igsoon. No? Muna yung giingon ni Peter, 1 Peter chapter 5 verse 7. Yung siya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. So Martha was overwhelmed of her work because she worked alone. Inusara lang siya. No? That's why sa iyang pagbuhat ana nakaingon siya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work all by myself? It means that she worked alone. Mao na nga, if we minister so on by our own strength, we will get burned out. Atong buhaton, stop. No? Then refresh by listening to Jesus and don't get distracted
but be in the presence of God. Kay kung wala na igsuon, abuton tag kalaay, abuton tag kakapoy, no? Kay kulang na ta sa pagpamalandong sa atong Dios. Yes, mga igsuon. So, unsa ba ang atong hunahuna? Pareho ba kang Marta? No? Abi ni Marta, si Mary ang iyang problema kay way ni tabang. Kay ipasagdan lang siya. Isuon dili na siya tinuod. Si Marta ang may problema. You know why? Martha had left Jesus out of the picture. Martha was serving alone. But that was not Mary's fault, na igsuon. It was Martha's fault. Martha needed to take time to sit at Jesus' feet and enjoy His presence. Amen. Mao nang kulang. Mao na nga dasigon ko kamo nga dili unta kita ma-distract, especially in our personal devotion to God. No? Don't let your Bible mapalayo sa imo, because the Word of God is a light unto our path, the lamp into our path. Mo'y mo guide na to. No? May mahatag sa ato kaalam sa atong pagkinabuhing Kristohano. Busa dili nato na ipahilayo. Dayon naaday ng atong pagpamalandong sa iyang mga pulong. Praise the Lord, mga igsoon. Kung ato nang buhaton, then we will feel the freshness of the presence of God. So ang ikatulong nato nga point, mga kaigsunan, we must choose the one thing necessary. Luke 10:41-42. Muna yung giingon. Mitubag ang Ginoo kang Martha. Ingon siya, ikaw Martha, pagkadaghan sa imong gikabalakan, usalang gayud ang kinahanglan. Ug mao kini ang gipili ni Maria, nga maoy labing maayo ug walay makakuha kini gikan kaniya. So when Jesus addressed to Martha, ingon siya, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Dili lang di ay si Mary ang nabuthan sa ingon ta sa kaulit ni Martha na wala mo tabang kaniya. She is worried and upset about many things, no? She has a whole load of worries and concern in her mind. Daghan kayo ang naa sa sulod siyang hunahuna. And bisan gamay ra igsuon ang atong gabuhaton, o dili gani ta ganahan mo buhat ana, usay daghan tag rason nga daghan makaayo di man ko kuan ana kanang ganahan mo buhat ana, usay di ta mingon di ta ganahan, pero usay mingon ta nga kanang di lang ko moapil sa ana, di lang sa kumubuhat ana, sabtalan sa ko ninyo, no? Ano magani si Martha nga murag kita usahay. We are worried and upset about many things. Paminawa gani ang gisulti ni Jesus. You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. So notice what Jesus says to Martha. Jesus did not condemn Martha for her service to him. What she was doing was not wrong. What she was doing was not unimportant. Rather, only one thing was truly necessary. Martha was pulled and distracted by so many things that she had left out the one thing that really mattered. Jesus says only one thing is really necessary, and that is to sit at his feet
and hear His word. Mao na ang kulang ni Martha to sit at the feet of Jesus. Tanaw nga gani si Haring David sa unang panahon. Kay kabalo siya nga ang atong lawas, kining atong flesh, abuton yun o kakapoy. Abuton, sometimes we fail. Tanawa gani. Psalm 73 verse 26. Moni yung King David. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Wow! Praise God. Martha thought that she needed Mary, but what she really needed was the Lord. God does not need our service, but we do need God. We need Him. No? We need to focus our minds on one thing, not to be distracted by many things. And that one thing necessary is our God. So we must seek God's will. We must seek the kingdom of God. We must seek the direction from God. We must seek God's presence in our life. Kanaigsuon ang atong tinguhaon sa atong kinabuhi. Igsuon, when we sit at Christ's feet and allow Him to direct our life, mao na yung makadasig nato, mao na ang makapalig-on kanato, mao kana ang makahimo kanato nga focus kita sa atong pag-alagad sa Dios. In verse 42, Mary has chosen what is better. It means Mary has chosen the good portion in her life. And in our life, there are so many things nga pwede na itong pagkapilian. Itong pilian, no? Makapili sa kita, sa atong, unsa atong basahon, makapili kita, unsa ang atong buhaton dinis kalibutan. No? Makapili kita, unsay atong angayan nga hunahunaon. No? Ato ning mabuhat tanan. Pero kinahanglan nga magpili ka sa pinaka the best nga angay natong buhaton nga maoy makapaduol ka nato diha sa Dios. No? Unsa kaya ang atong hunahuna karon nga mga panahona? Unsa kaha nga sa panahon nga atong nabuhat karon nga gigugol nato, especially in this quarantine period. Sige lang tagtanaw sa TV, sige lang tagbasa sa atong pocketbook. Yes, mabuhat na nato na, but pilion gyud nato ang mga butang nga makapaduol ka nato diha sa Dios. Kay si Mary, he chose the good portion in her life. She chose to sit at Christ's feet and learn from Him. And the Bible says, this is wisdom. This will help us make, mga kaigsunan, to all other choices we have to make throughout the day. And this what will give us the strength to carry on. But first, you must learn from God. You must listen to His word. You must sit close to Jesus, drawing near to Him in worship and prayer. Jesus tells us that Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mary's time spent at Jesus' feet would not go waste. Dili tumasayang. Jesus knows us that the action of Martha did not have a lasting value. Why? Kay wala man kini na sentro kon Hesus nga mauuntay tinugdan sa tanan. Amen. Diha sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, then we will have our conclusion, mga igsunan. Ingon ni Paul, 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Ingon siya, bisan iapod-apod ko pa sa mga kabus ang tanan kong mga kabtangan. O bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon kung wala ako'y gugma
wala gihapon ako'y kapuslanan. Igsuon, kumusta man ang atong pag-alagad sa Dios? Gikapoy ka na ba igsuon? Kakabati na ba nimo, kakabati pa ba nimo ang gugma sa Dios? Nakalimot ka na ba to spend time with Jesus? Kay kung wala na nato buhata igsuon, dili pa ulahi ang tanan. This message will remind us the most important thing in our life is to sit and listen to Christ. Mary, a disciple of Jesus, sat at the master's feet and learned from him. And that is the one thing necessary. Isuon ko. Ayaw tuguti nga adunay butang sama sa sala nga mao'y hinuoy makapaggahi sa atong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga adunay mawala sa bisan unsa nga niya kanato. Labaw sa tanan, dili unta mawala ang Dios sa atong kinabuhi. Magampot ta. Ginoo, pasaylo kami sa among mga dili pagtagad kanimo. Silo kami nga daghang mga butang na nakapa-distract ka namo na mao'y hinuoy nakapalayo ka namo diha kanimo. Tudloy kami to learn to sit at the feet of Jesus and listening to His word. In Jesus' name, amen and amen. As we sing this next song, let us reflect and remember the sacrifice of Jesus Christ on the cross to prepare our hearts for the memories of the Master. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning
Yes, it is, yeah. So you are Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Hey. Oh, even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. And now for our memories of the Master. Good morning, brothers and sisters. For our memories of the Master, let us open our Bibles to the book of Luke, chapter 24, verses 30 to 32. It says, when he was at the table with them, this is Jesus Christ, took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, they recognized him, and he disappeared from their sight. As they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures for us? Jesus Christ, on this context, had showed himself to two of his followers after his death on the cross. And they were not able to recognize Jesus. But then when they broke bread, they start to recognize Jesus and he began to disappear. As we prepare ourselves for this morning, as we prepare for the Lord's Supper, for the communion that we are about to take, Jesus will open our eyes and we will recognize him and his will into our lives. I encourage everyone to lift their bread and cup as we have a word of prayer. Let us pray. Heavenly Father, King of Kings, kami mapasalamaton o God for this opportunity that we have online to gather and to commemorate your memory in your table, O God. As we partake this communion with you, open our eyes, O God, and help us recognize you, especially in these darkest days of our lives today, O Lord. We pray that you are able to also open our minds and also reconsider, O God, the things that we are doing for this virtual worship service. This is all in memory of you, Lord. In Jesus' name, Amen.
For our tithes and love offering. Yes, good morning, brothers and sisters in Christ. So, it's good to see everyone there, no? And nice man day yapon kini ani nga set up kay magkinita ayud kayo ta. So, again, good morning, and for our giving this morning, I would like to share about giving makes us a resemble of God, no? As we know, we all know, as we study the life of Christ sa una, no, our God is a giver, no, and He really loves to give, and it's not just something iyang gabuhaton, it's who He is, no. He is a giver, and He is a God of extreme generosity, no. I think kanang mga blessing naa sa tuwa karon, especially a blessing of life, a blessing sa family, kaning country nga ato ang ginapuy-an, kaning balay nga ato ang ginastayhan karon, ug kanang mga finances nga gina-provide sa tuwa sa Ginoo karon. And kana pong mga places, no, nga ginapanglaga nato sa una ug hantod karon, and kanang mga cars or kanang sakyanan inyong ginagamit karon, that is the freedom that you experience that God has given to you, no? And this list, kaning mga list nga kong istorya karon is may naani sa tuwa, no? O nayubad nga wala, but nayubad nga naa. But I believe that we are all experience hard times nowadays, especially kaning pandemic karon. But we will have to like remind ourselves that we are blessed by our Creator. We are still here standing before Him. And let's open our Bibles in Genesis chapter 1, verse 27. It says here, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them." So I'd like to share the word image diya. Sa Greek word or Hebrew word na niya meaning shalem, kanang image, no? Meaning it means shape, resemblance, figure, shadows, no? Meaning it's something like his drawing or his representation. So this verse in Genesis telling us that we are created. Genesis telling us that we are created in His outline, no? We are traced from His own image. Kasulay na ba mo anang kanang mag-trace? Kasulay nung makita ninyo, no, nga the trace of that hand is the exact image of your hand, no? And this is what the scripture is teaching us, no? We are exact tracing of God. We are made to imitate His character. So if He is an extravagant, generous God, then we are to be extravagant, generous as well. No? Amen to that. And giving makes us like God. So if we follow God, if you imitate God or imitate His character, if you strive to be in His likeness, then we have to give. No? It's who He is. And because He is a giver, we are to be givers as well. And we have to remember that you are a tselem and you are an outline of God. Amen? So let us pray. Yes, Lord, King of Kings and Lord of Lords, Lord, we are here before you, Lord God. We humble ourselves before you, Lord. And Lord, thank you for this opportunity that you have given to us, Lord. Thank you, Lord, for these blessings, Lord God, the equipments that we use to praise and worship you sa muang mga balay karon, Lord. And Lord, thank you, Lord, na kami mismo makakaon pa may katulusay ka sa kadlaw. Thank you for our jobs. Thank you for the shelter that we nga among gipuy-an karon, Lord God. And thank you sa cars nga mga transportation nga among ginagamit, Lord God. Lord, kani Lord God, even though kani physical ni siya nga mga butang nga naa diri sa kalibutan, Lord, nga blessing, but the main blessing that we receive from you, Lord God, is your presence in our lives, Lord. And Lord, we pray, Lord, for the businesses of our brothers and sisters, Lord God. We pray, Lord, nga
nga kani sila Lord God nga imong i-bless Lord, and kani Lord nga mga kaniyang mga businesses Lord God nga dili ni maapektahan sa COVID-19 in Jesus name. And Lord, we pray Lord for each family members Lord God nga imo aming i-guide aning COVID-19 Lord, nga imo ming nilayo ang matag usa ka namo sa any harm and danger Lord God. And Lord, we know Lord God that your grace is enough, and thank you Lord for the life that you have given to us. And Lord, we give you back all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen and amen. And now for our announcements this morning. Good morning, brothers and sisters. So I believe now that we're all blessed by the message that we have received this morning. Amen? Amen. And also praise God for this new setup for our online worship, no? Okay, in this way, magkakinitaay ta virtually, and also pwede pa dyan ta magkamustahay after service. So praise God kaayo. So for our regular announcement, this September 5, 2021, we would like to extend our heartfelt condolences to the Estrada family whose mother has gone with the Lord last August 31, 2021. And Bible reading for this week of September 5 to 11. We are now in the book of Isaiah 59 to Jeremiah 12. Again, Bible reading for this week of September 5 to 11. We are now in the book of Isaiah 59 to Jeremiah 12. Are you bored, burdened, or stressed? This might be the answer to all your emptiness. Come, watch, share, and subscribe to our Life of Christ virtual study via YouTube channel. Just search CRCC Multimedia, the Life of Christ episodes. And online Bible studies, cell group, and ministry meeting is still going on. Those who have not yet enrolled in their discipleship lesson, may you contact your respective teachers through their cell phone numbers or in messengers. Also, for your cell group and ministry meeting, please see your schedule posted on screen. Let us continue pray for our sick brothers, our thanksgiving for the recovery of the Rago family, Ana and Florence P. Benito, Apple Galindez, LL Cagata, Christine Abe Abe, and Christine Hotohot. Continued prayers for recovery of Brother Jimmy Ko, admitted at CUMC, Gem Concepcion, admitted at Polymedic Plaza, Raul and Joy Edira, Al Bonga, and family, Porfirio Soria, Len Len, and Kam Kam Kagata, and Mimi Alegrado to be free from the virus. Brothers and sisters, please feel free to contact us if you have some needs of prayer, guidance, and counseling concerning to your health issues and other needs so we can serve you better during this time of pandemic. For your tithes and love offering, kindly deposit it to our BDO and BPI account posted on your screen. Or you may contact our church staff, Julio Castillon and Pastor Chicoy Del Puerto, through their cell phone numbers or messenger for pickup. Our worship will still be held online every Sunday at 9 a.m. to 11 a.m. via Google Meet. The link and all the other updates will be posted on our Facebook account. See you again next Sunday, brothers and sisters. And last announcement, please wear your face mask and face shield at all times. Social distancing should be maintained. Stay at home and keep safe always. Thank you and God bless everyone. Before we end this service this morning, let us all with one mind and one heart have our closing prayer, and after that, our closing song. Good morning once again, brothers and sisters. Before tamo proceed sa atong closing prayer,
Our brother Jimmy needs another set of 6 bags of blood for donation. Niya. So if ever today daw, kinahanglan daw niya today. So if ever na ang mag-donate, kindly please coordinate with Tita Jean ko or si si Brad Juleo for sa donation. Thank you. Let us now proceed to our closing prayer and our closing song. So tapos na itong panimbahon, mayon ta nga karong sumanahona ang Ginoo napadayon sa pagprotektar kanato ug magapanalangin kanatong tanan. Pagampot ta. Labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa imong mga pulong among dungog karong buntag. O nagampo kami ako Lord nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, especially nining entero semana. Panalangin ni ang matag usa kanamo nga mahimo unta kami nga maayo ug manilampuson nga magbubuhat diha sa parasan sa Dios. Kining tanan ang giampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Happy Sunday worship. Happy Sunday worship, guys. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There is a light that shines to make the dark disappear. Power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We are not burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way to beat the dark. Let the flame of God burn higher. This is a church on fire. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There is a light that shines to make the dark disappear. Power at work, but there's no real fear. Something very good, something good is going on around here. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn and let the light shine. Keep the dark, let the flame of God burn higher. This is a church on fire. This is a church on fire. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way that beat that clock. Let the flame of God burn higher. This is a church on fire. Let fire burn in every heart, like the way that beat that clock. Let the flame of God burn higher. This is a church on fire. Let fire burn in every heart, like the way that beat that clock. Let the flame of God burn higher. This is a church on fire. Good morning, everyone. Once again, good morning everyone. Pwede na tayo mag-unmute sa atong mics. Good morning. Hi, everybody. Good morning. Good morning. Good morning.
Mind the bee from the other side. Hi there. May gabi eh. Hello. Yes. Hello, Aiden. Hello, Aiden. Hi, everybody. Hi, hello. Hello. Good to see you. We miss everybody. Good to see you. Morning. Good morning. Go ahead. God bless. Take care, everybody. Morning. We miss you. Morning from London. Hi, everybody. Hello. Morning. Hello, everybody. Missing everybody. Hello, morning. Grabe, Jewel, oh. Bantay bata. 1631. Hello, good morning, Pastor Chelsea.